Hello, housing movers and shakers. For those of you who know me, nice to see you. For those of you who don't, my name's Zach. I'm a settlement caseworker here at Access. So, I've got a little bit of an inside scoop from our housing team, and they've given me a few notes that I want to share with you today. Alright, so today we're going to talk about a few of the major things that you need to get done when you're moving from one house into another house. So let's start with moving out from the house that you currently live in. سلام، من زک هستم و من یکی از کارمندای حل و فصل در اکسس کمیونیتی سرویسز هستم و تیم هاوزینگ چند تا یادداشت به من داده که میخوام خدمت شما در میان بذارم. امروز ما در مورد چند نکته اصلی صحبت می‌کنیم که شما باید موقع عوض کردن خانه انجام بدین. پس اول از همه ما از حرکت از خانه فعلی شما شروع می‌کنیم. Once you have written approval from the new real estate agent that you are approved to move into the house, you need to fill in a Form 13. That is a notice of intention to vacate. That document is in relation to the house you're currently living in. Once you've filled in the Form 13, the notice of intention to vacate, you need to send that to your existing current real estate agent. You'll need to give at least 2 weeks notice on your notice of intention to leave. بعد از تایید کتبی که بنگاه املاک همان ریل استیت خانه جدید باید فرم 13 که فرم اخطار قصد ترک است باید پر کنید و به ریل استیت فعلی شما باید پس رایی شود. این مخصوص خانه ای است که از او زندگی مونید و باید حداقل 2 هفته قبل از عوض کردن خانه به ریل استیت خبر بدید که خانه را عوض میخواین کنید. Please try to make the lease start date for your new property approximately a week earlier than the vacate date on your current property. This will give you time to clean the house after you have moved your belongings to your new house. لطفاً مطمئن شوید که تاریخ شروع اجاره خانه جدید حداقل 1 هفته زودتر از تاریخ خالی کردن خانه قبلی شما باشه. بعد از این که خانه رو خالی کردین، در شما وقت داده میشه که خانه رو تمیز کنید. Once you finish with the Form 13 process, you'll need to contact the utilities company. That's for your electricity and your gas. بعد از پر کردن فرم 13 باید در کل شرکت ها زنگ بزنید و اونا رو در خانه جدید خود وصل کنید. این شامل شرکت برق، گاز، اینترنت و بقیه موارد میشه. You need to let them know that you want to disconnect the electricity and or gas from your current house and reconnect the electricity or gas to your new house. Make sure you let them know which date you're leaving your current house and which date you're collecting the keys for your new house. That way they can make the connections when you need them. برای برق و گاز شما باید در شرکت فعلی خود زنگ بزنید و در از اونا بگین که میخواین از خانه عالی خودون قطع کنید و در خانه جدید خودون وصل کنید و مطمئن شید که تاریخایی را که از خانه فعلی خودون برموشین و تاریخایی که در خانه جدید مورین دقیق باشن و بهشون خبر بدین. Next, you'll need to start thinking about how you're going to move all of your personal items like your furniture, your clothes and all your other belongings. You can organise a removalist for a fairly affordable price. Otherwise, you can seek assistance from fellow community members. موضوع بعدی که باید حواسشون خیلی باشه ایه که چطوری همه وسایل خودونه در خانه جدید ببرین. چون میتونید کارگر بگیرین و هزینه‌شی را پرداخت کنید و یا میتونید از دوست، خانواده یا آشنا کمک بگیرین. There are 3 things that you'll need to do in order to physically take care of the property that you are exiting. You'll need to do a bond clean, you need to maintain the gardens, and if you have carpets, you'll have to get professional carpet cleaning and keep the receipts for that. 3 کار هسته که شما باید قبل از بر شدن از خانه فعلی خودون انجام بدید. 1. تمیز کردن خانه. 2. نگهداری از درخت و چمن‌ها و 3. تمیز کردن موکت‌ها. البته از طریق موکت‌شویی و ناگفته نماند که این در صورت لزوم است و مطمئن شید که برای کل از این کارا رسید بگیرید. یک
نظافتچی حرفه‌ای باید برای باند کلینینگ بیا و انجام بده. چمنا باید زده شد و کل زباله ها دور ریخته شد. اگر موکت ها نیاز به شستشو داشتن باید از یک موکتشوی استفاده کنید. Once you've moved everything out from your old house and done all of the necessary cleaning, you then need to complete an exit condition report. Take many photos and videos of everywhere in the house, all rooms, all spaces. Make sure the photos are well lit. You need to provide these to your agent when you return the keys for your old house. Once you've moved all of your personal items out of your old house and you've done all of the cleaning that's necessary, you're then ready to return the keys to your real estate agent. You'll need to give them the exit condition report and the receipt of the professional carpet clean if you've had to do that. Make sure you do this no later than the vacate date that you stipulated on the Form 13. وقتی که همه این کارا انجام دادید و کل وسایل خودتون از خانه بردین، باید گزارش شرایط خروج تکمیل کنید. شما باید از خانه عکس‌های زیادی بگیرید و از کیفیت خوب آنها مطمئن شوید. بعد باید سندار قد کلید و رسیدهای تمیزکاری در لیست بدید. مطمئن شوید که این کارا تا تاریخ خالی کردن خانه و یا قبل از خالی کردن خانه وقتی که فرم 13 را پر کردین انجام شود. نام فرم است Notice of Intention to Leave. Now that you've ticked off everything you need to in regards to your old house, we can start thinking about what you need to do for your new house. خب حالی که خانه قدیمی تمام شد، در مورد خانه جدید صحبت کنیم. For your new house, the bond is one of the first things that you'll need to think about. When your application is approved by the agent, you'll be required to pay the first 2 weeks' rent as well as the bond, which is the equivalent of another 4 weeks' rent. The keys to your new property will not be provided until your bond is paid. If you don't have enough funds to pay the bond, that's okay. You can get a bond loan application. You can get a bond loan application through the Department of Housing, Queensland. باند یا همون پول پیش یکی از اولین مهمترین چیزایی است که باید در از او توجه کنید. بعد از تایید درخواست شما باید 2 هفته اول اجاره را پرداخت کنید که نام از اون میشه باند که برابر با 4 هفته اجاره. تا وقتی که این مبلغ در لیست پرداخت نشه کلیدا را نمیتونید بگیرید و اگر پول باند ندارین اشکالی نداره، میتونید برای وام قرضه اقدام کنید و این را میتونید از طریق اداره هاوزینگ در کوینزلند بگیرین. البته اگر در یک ایالت دیگر غیر از کوینزلند هستین شاید شرایط فرق کنه. Entry Condition Report. Once the lease is signed, the bond is paid and you have collected your keys, you'll need to complete the Entry Condition Report. It's very important that you do this and return it to your agent within 3 days of collecting your keys. To do the Entry Condition Report, attend the property and complete the report. Take as many photos and videos as you can of any existing damage or particularly unclean parts of the home. This includes the gardens and outside of the home. If you've documented all this in photos and given it to your agent within 3 days of collecting the keys, then good-o. وقتی که قرارداد امضا مونید باند دادین و کلید را گرفتین باید فرم شرایط ورود در خانه جدید پر کنید. شما تا 3 روز میتونید این فرم پر کنید و برای از این فرم شما باید در دفتر ریل استیت برین. حتما باید از آسیب‌های خانه به خصوص قسمت‌های ناپاک خانه از جمله درخت و چمن عکس و فیلم بگیرید. وقتی که در خانه جدید رفتید باید مطمئن شوید اجاره خانه به طور منظم پرداخت میشه. Now that you're comfortably living in your home, you need to make sure that you maintain your rental payments regularly, whether that's weekly or fortnightly, whatever you've set up with your agent. If Centrepay is available, ensure this is set up with your agent and Centrelink. If Centrepay is not available, you can set up direct debits from your bank account to the agent's trust account.
گرچند اجاره هر هفته یا 2 هفته‌ای تنظیم شده. اگر سنتر پی در دسترس هسته، مطمئن شوید که این قد مسئولین و سنتلینگ شما تنظیم شود و اگر در دسترس نیست، دایرکت دبیت پرداخت که همون پرداخت مستقیم را در ریل استیت تنظیم کنید. Ensure at all times you have the direct debit amount of monies to cover the rent in your bank account. مطمئن شوید که همیشه پول در اندازه کافی برای پرداخت اجاره هر هفته یا 2 هفته خود داشته باشین. If you're seeking further advice about housing, please just ask your caseworker and seek a referral to the housing team. Okay? All right. Thanks, guys. See you later. از تماشای این فیلم تشکر می‌کنیم. میتونید قد کیس ورکر خود تماس بگیرین یا برای دیدنشان در دفتر برین اگر کمک بیشتری نیاز داشتین. فقط از کیس ورکر خودون بپرسید. تشکر.